Je veux dire, c'était ça ou presque mourir, en fait. It's made me very insecure for the rest of my life. Don't mind what people think of you. Je me suis rendu compte que je voulais faire ce métier. People who really do it as a sport to destroy other people. Because painting is extremely lonely. It's because it was the... No, but my husband's going to kill me. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni chaud ni froid. Pour la première fois, je reçois une invitée très spéciale, une artiste royale. Delphine de Saxe-Cobourg. Bonjour, madame. Bonjour, Cody. Comment je dois dire? Je dois dire madame ou Delphine, parce Delphine. qu'on est entre artistes. Yes, maintenant. c'est exactement le but de ce podcast. C'est des rencontres entre artistes et de voir un petit peu ce qui inspire dans la vie, ce qui façonne. Et puis, surtout, l'occasion de se rencontrer aussi, parce qu'on se connaît un petit peu, mais... Oui, on se croise. On se croise. Voilà. On se croise. Ouais. Alors, est-ce que on va je garde le vouvoiement. Non, enfin, c'est comme enfin, moi je préfère dire tu. Eh ben, moi aussi. Je serais moi plus aussi. confortable. Parce sinon, que c'est vrai que de toute façon, je vais plus coincé si on dit vous. C'est vrai. En plus, quand les micros sont éteints, on dit tu. Voilà. Donc pourquoi Voilà, exactement. Donc on va pas faire semblant. Exactement. Est-ce que tu préfères parler en français ou en anglais? Franglais, on peut parler un peu les deux. Moi, j'ai habité la plupart de ma vie en Angleterre. Je suis mariée avec un Américain. On parle anglais à la maison avec les enfants. Donc c'est vrai, mais franchement, on peut faire les deux. Hein. Mais on peut aller de l'un à l'autre. Je peux faire en anglais. Ouais. Je vais faire ça. Je vais tester aussi. We try a little English, little Je vais French. souvent aux États-Unis, tu sais ça. Mais je sais ça, je vois ça, c'est super. Comment on fait là où personne nous attend pour se faire connaître artistiquement? Well, you just I think you just be yourself first. Stick to yourself, stick to your style, stick to your beliefs. And yeah, you have to kind of meet the right people. Yep. I mean, personally, I remember when I first arrived in Belgium, I really didn't know any galleries, no art people. And I kind of heard about Guy Peters. I knew he liked colorists. And really what I did is, to make myself noticed, I would go to his private views and just hang out and sort of, hang out, and then you get closer and kind of try and get a conversation. And you have to do that many times until you get noticed, and you just kind of, it's hard. It's really hard. Yeah. It's quite humiliating sometimes. Exactly. Totally agree. Yeah, but that's just the way it is, because you can't just sit in your studio, or you as an actor, and kind of wait for somebody to pick you out. Nobody's waiting for you. No, nobody's waiting for you. That's for sure, yeah. So yes, it can be very humiliating and very difficult, Who do you think did the less or more for promoting Belgian art? Magritte, Justine Hénin, or Jean-Claude Van Damme? Now, nothing against Magritte and Hénin. I have great respect for the two, but Van Damme is just, I mean, he's an icon. He's a martial arts icon. He's unique. And he's Belgian. And with, media has so much power that, he's going to be the one who promotes Belgian artists the most, I think. Definitely. Yeah. Have you seen some... I've met him, huh? Oh. Yeah, he's super nice. Please tell me, how was this? super kind, yes, super what nice. Happened? Did he say something like philosophical things? Oh, well, he was going for a long walk. I was in Knock because I was part of an event over there, and we were staying in the same hotel, La Réserve. And he was going for a walk, and he... we talked, that he came a lot in Belgium, and I think he has a lot of plans, and I can't really say what his plans are, but he was excited to meet each other. It was really nice. I felt very flattered. Wow, that's great. That's great. Let's talk about your art. Yeah. How could you
how would you define your art? Yeah. This is difficult. This is the most difficult question for an artist. No, well, okay. My art is statement art and text art. Why I say statement art is because some people, some of them are decorative, and I know a lot of artists will say that their art is not decorative, but you might as well just say it is decoration. It can be very decorative, but it always has a story behind it. It has a meaning. It's not just looking pretty, colorful. There is a real meaning behind it. So that's what I mean by statement. And I love writing quotes that mean a lot to me. Like, for example, gossip is the most powerful force in the universe. And I'll do that in text. It's text, because I love words. And it's colorful, and you'll be able to read it. And so I love, mixing the color, the words, and the meaning, because I do find that gossip is the most powerful force in the universe. It can ruin you, it can kill you. And people who say bad things about people, once you've heard it, you probably think about that person, and it might be, fake news. It might not be the real thing, and I find that very destructive. And very. So I'm extremely sensitive to people who gossip. Now we all do a bit. I'm not. We love to. Okay, a little bit, but there is some people who really do it as a sport to destroy other people, and that I find extremely horrible. Pour moi, on peut dire quelque chose de très méchant à quelqu'un, ça peut rester dans sa tête pour le restant de sa vie. Exactement. Et le pouvoir des mots sont vraiment très très forts. Et ça, c'est pour ça que j'aime les mots. Comme on peut dire quelque chose de très gentil et on se sent extraordinaire. Donc c'est exactement ça. Et j'ai d'autres phrases, par exemple, "It is better to be pissed off than pissed on." Et c'est pas vrai? Yes. Ouais. Actually, I never tried. Or these kind of things, and they're usually like huge paintings. I'm a little obsessional. So if I like something, like for example, I love carrots, so I'll have it every day. Okay. I mean, like every day. Every day? Every day. Okay. Yeah. And so it's the same with words. Once I get a word in my head, I sometimes just write it over and over again, like thousands and millions of times. I'm not joking when it's like practically me. And I've been writing the word love since a few years, because I was, I became midlife. And I see around me so many people at midlife, and then they go to the old age so bitter and annoying, and I didn't want to become an old bag that nobody wanted to be around, bitter and negative. So I thought, if I start writing my work, love, 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 and beautifying the word love by adding color to it, I think I'll just stay positive, and it's really helped me. I noticed that you listen to people. Oh yeah. You look at them. Well, thank you. I'm very That's happy. true. That's true. That's what. And you have humor. Yes, that also is in my work, and that is the most important thing. That is number one in the household. Humor. The children, when they were in my tummy, I said, you can come out looking like a funny thing. Doesn't matter, but you're gonna have humor. Yeah. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? I think myself, really. Have you seen I did impersonations of you. I know. And you're really funny. Thank you. And I remember when I think we were possibly the first time we were meeting, and we were both on the same TV thing. And I said, and I was wearing huge heels. So I was like looking at everybody like this. And I said to you, so how does it feel to be me? And you looked at me and you were like, you didn't know what to say. Well, we didn't have, also we were interrupted. I remember that. And I thought, yeah, what does it feel to be me? Je sais déjà pas ce que ça fait d'être moi-même. When you do impressions, you
you have to look at the person that you are imitating. Yeah. Oh, you certainly have to. Yeah, because you even do the walk. Yeah. It's fabulous. Yes. So I look like hours and hours of. Oh, you do? Of videos. Okay. That's how you do it. So I feel like I know you before meeting you. Yeah. And were you born wanting to do that? I mean, was it since you were a little child? I was very shy when I was younger. Yeah. I was very shy, and I had some theater lessons at school. Oh. Cardinal Mercier, big up pour Cardinal Mercier, and it changed my life. Wow. Because j'étais un peu plus à l'aise, j'osais lever mon doigt en classe, et puis je me suis rendu compte que je voulais faire ce métier. Ouais. Ah, mais c'est un magnifique métier. Et ça n'a plus quitté ma tête jusqu'à ce que je devienne adulte après avoir fait mes études. Toi, c'est à quel moment que tu t'es rendu compte de ça? Moi, depuis toute petite. Je voulais... Mais en fait, donc, quand j'étais petite, j'étais donc enfant unique. Ma mère avait très peur de me gâter. Donc, j'avais des crayons de couleur, des papiers. Je jouais beaucoup toute seule. J'étais aussi très timide. J'aimais pas les autres enfants. J'aimais bien les adultes. J'adorais écouter les adultes. Moi aussi. Très jeune, j'ai voulu être. Je savais exactement dans quelle école je voulais aller en plus. Et c'était quelle école alors? Chelsea School of Art and Design à Londres. J'ai tout fait pour entrer dans cette école. C'était difficile. À l'époque, j'avais beaucoup de chance, c'est qu'on ne payait pas. Donc on rentrait par son talent, si je peux dire. Okay. Donc on déposait notre portfolio avec les dessins, etc. Et s'ils aimaient votre portfolio, alors à ce moment-là, vous avez un coup de fil. Et alors à ce moment-là, on avait un interview oral. Okay. Donc c'était vraiment... et donc je suis très fière parce que c'était une école difficile à rentrer, mais j'étais tellement passionnée. Il y avait que ça, je veux dire, c'était ça ou presque mourir en fait pour moi. Oui, c'est une question de vie ou de mort, c'est vrai. Oui, mais j'avoue que maintenant, c'est vrai, d'être actrice, c'est quelque chose qui me si je pouvais renaître, c'est quelque chose que je serais très attirée. Ah, c'est vrai? Oui, parce que on peut être quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est... on peut aussi express des émotions qui... In English, if you want. Yeah, you can really sort of express yourself with emotions and behind another character, maybe. Yeah, so I mean, I did Dancing with the Stars. Yes. And we're going to talk about this. Yeah. And so I had a go about, because it has a lot to do with acting as well. And I loved it. It made me feel amazing. And you never thought about writing? Yes, some I am plays writing. Or some scenarios? Yeah. But writing, writing for me is, I like short quotes and stuff, but whether to write, and I am writing a book. You're writing a book? I am writing a book. Wow. It's really bad for the moment. I mean, it is so bad that you cannot go out yet. And I've been writing it for years and years and years. Huh? But I like the idea of actually being in front of a camera or even at a theater. I like the idea of expressing myself. Yeah. But you express yourself with my work. Yes, absolutely. So you can be another character even with your words. That's right, exactly. But it's a different expression. Yeah. And I think, I don't know if you're like that as well, but we grow, so we have this, like you were shy, but then you grow out of that, we become less shy. And then, confidence. Your confidence, you grow older, and I think you can suddenly get more passionate about another art form. I mean, I don't know, maybe suddenly you would want to paint or something instead of act, I don't know. Because painting is extremely lonely. Yeah. Which is also something I like, but I like the other side as well. I like the interaction with people. And, in your work, what is the balance between
vulnerability and strength. Oh. When I see your quote, never give up. Yes. It's at the same time very strong and very vulnerable. Yes. That's what I think. Yes, of course. I think you have to be able to feel vulnerable and be a little vulnerable to be strong. Even I think as a couple, if you're always going to never let your vulnerability and be in control, I don't think you can. I mean, I think you can't. You're not really letting go. So vulnerability is a strength, but it can be difficult to live with. Yeah. But it is a strength, I think. I think so. Quel est le public qui reçoit le plus qui est le plus peut-être touché par ton art, ton travail? Est-ce que tu exposes partout? Dans combien de pays tu exposes déjà? Mes collectionneurs sont plutôt belges, mais néerlandophones. Beaucoup de néerlandophones. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont une sensibilité. D'abord, les néerlandophones aiment l'art et ils aiment l'art belge. Ils aiment bien leur artiste. Oui. Je crois aussi qu'ils sont assez sensibles à mon histoire. Et donc, c'est définitivement la majorité de mes collectionneurs. Il y a des Allemands, des Français, quelques Anglais, mais très peu. Bizarrement, pas tellement d'anglo-saxons. Ok. Non. Pourtant, j'écris en anglais et tout, mais définitivement plus germanique, en fait. Et est-ce que aujourd'hui, tu es une artiste qui a dans la valeur des artistes, est-ce que tu es une artiste qui est très cotée? Qui est très cotée. Mais c'est difficile à... difficile à dire soi-même. Non, oui. Mais ce que je suis contente, c'est que, et avec ça, c'est fait avec les galeristes aussi, c'est que c'est petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes, on met des prix du jour au lendemain. Ouh, c'est dangereux. C'est dangereux, parce qu'ils sont cotés pendant 1 an, 2. Et après, ça descend. Next. Moi, je fais ça depuis des années. J'ai 55 ans. J'ai commencé à 18 ans. Donc, j'étais à 18 ans jusqu'à 22 ans à l'école d'art. Tout de suite, je me suis mis à faire des expositions et tout ça. Bon, j'ai eu beaucoup de chance que ma mère m'a aidée financièrement parce qu'au début, impossible. Donc, il faut toujours... Et d'ailleurs, tous les artistes ont quelqu'un, ou que c'est la famille, ou sa femme, ou son mari, ou quelque chose qui nous aide au début. Donc je fais ça depuis très longtemps et c'est vrai, mes prix ils augmentent petit à petit. Voilà. D'ailleurs, si tu pouvais donner un conseil, un advice à toi à 18 ans et puis à 30 ans et à 45 peut-être, on n'est jamais le même. Non, mais c'est quelque chose que je me dis depuis... En tant qu'artiste, Ouais. Et je me dis ça depuis très jeune, j'ai eu de la chance. C'est que je me dis toujours, don't mind what people think of you. I don't like to say don't care because that's not, but never have that in mind, because otherwise you take wrong decisions. If you're always trying to please the outside world and do what you think they want you to do, you'll go wrong. Yeah. And and I've been saying that since very young. And I once slipped. I remember, because in England I would dress very crazy. Because in London, nobody notices you, Everybody, you could be walking naked, nobody cares. That's what I like. Yeah, I love it. I like walking naked in London. All right, okay. Interesting. And
So when I came here in Belgium once in a while to visit from London, I thought, oh, I have to dress. I mean, at first I didn't. I dressed like in London, and I thought, ooh, I felt a bit uncomfortable because it was a bit like, different, and I felt really stared at. So I changed. And then years later, because every time I came to Belgium, I'd be like completely different. And then years later, I had friends saying, oh, you can't imagine how much we loved the way you used to dress. And then you changed. And I was like, oh, see? So never, ever do things what you think should, because it's just, you have to not think about how people think of you. Let's talk about fashion. Are you a fashionista or? Well, I have a brand. Let's talk about your brand. I see the shirt. Me. Yeah. I want a shirt like this. Oh. Yeah, I want the same. Oh. Yeah. Really? Really? Oh, I'll make you one. Okay. Yeah. Really? Yeah, I mean, I've just made a few for men, and I make them customized for you, and it'd be an honor. I'd love it. Let's talk about your brand. It's a shirt about life. Yeah. It's all about. It's got a poem in it, but it's abstract because it has to fit, so it doesn't. But really, this shirt is about life. When you see like these things, it looks like flowers, but it's actually written life. This is a whole poem. About life, yes. About life. Yes. And I call it wearable art because they're all statement pieces of what you can of art that you can wear. They all have a statement. It's about laughing. How laughing is the best medicine. So you are not only an actor, but you're a doctor because you make people laugh, and it's really good. To laugh, it makes you live longer, and it's cheaper than the real doctor. Well, I don't know about that. So I actually thought I was going to become a fashion designer before a fine artist, and in London you're actually obliged the first year at art school you're obliged to do a little bit of everything. To make sure that the young person doesn't specialize into something that really doesn't suit them. Okay. So I had 3 weeks of fashion, and the theme was underwear and bra. And I was so upset because I wanted to design little dresses, as you do, when you're 18. I was like, oh my God, a bra. And so I did it. And then I loved Madonna. I still love Madonna, and I loved Madonna then. So I did some underwear and a bra out of pewter, which is like iron. So it was terribly painful. And I had to wear it. All the students had to wear what they did because the idea was, okay, it's all very well, you want to be a fashion designer, but it has to hold, right? And that was so embarrassing because nothing held, obviously. And I was like, yet I'm not doing fashion, never. But then now I've come back to fashion. I don't call them fashion because they're more... I don't believe that these clothing I do go out of fashion. Okay. Yeah, they're just they're art pieces that you wear. Creation. Yeah. And I love fashion because I think fashion is your identity. What you wear is your identity, and so it's very important. Yeah. It's another way to express yourself. Exactly. Express yourself. A beautiful title from Madonna. Yeah, exactly. Express yourself. Express yourself. What is your favorite Madonna song? You can say it. No. 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 Okay. It's just because it was no, but my husband's going to kill me. No, but it's just the first. You know what? It's because I just remember. It was like the first times I was going to the nightclubs. I was probably about 15. And it's not about the words, but it was just kind of like, it's the first time I heard Madonna, and it's like a virgin. And those were my days, And it stuck to my mind. Yeah. But she's done a lot of other amazing songs. I think she's going on tour. Is she still? She's coming back. Yeah, she's incredible. Yeah, she's incredible. She is a pioneer.
Yes. What about you? Who's your inspiration? In humor? Yeah. The first time I saw Eddie Murphy raw. Eddie Murphy is wonderful. Yeah. I was like 15. Oh, yeah. And my dad, he came with this videotape from a trip in New York. Yeah. And he came with his videotape. The first comedy show of Eddie Murphy. Oh, right. Oh, so it was a comedy show only with him? It wasn't Only a film? with him. I see, Yeah, right. a comedy show. Yeah, I mean, he's amazing. And then I saw the movies with Eddie Murphy, Prince of New York and everything. This is one of my heroes. Yeah. Oh, yeah. He's now excellent. I like Dave Chappelle. I don't know if you ever heard about Dave Chappelle. I've heard of him, but I can't Dave picture him. Chappelle and Louis C.K. maybe. Those Gosh, are I'm funny. terrible at names. I'm really bad at names. We will ask your husband. I'm Yeah. sure Jim. Okay. Talking about your husband. So you are married to an American? Yes. Texan. Have you? Do you often go to the We US? go there. We try and go there every 2 years. I mean, it's very, very far. So it's we try and go there every 2 years. COVID was very tough, so I think we missed like 3 years then. But for a long time, his parents would come to Belgium. They loved coming to Europe. But now, being 93, 96 years old, it's not possible. Okay. Yeah. And do you eat like Texan food at home? I am not. Yeah, I like Tex-Mex, but kind of good stuff. I'm not. I don't like fast foods and stuff like that. Okay. I have real. I mean, when we went recently at Christmas time, my son, who's 14, he wanted to go and try every fast food because they have different ones, a lot of different ones. And I would go there, and the smell, I'd be like, oh, it's just not my thing. Yeah. I'm discovering that we have a lot of things in common because je reviens en français un peu, mais les mots ont une importance très forte. Ouais. Nous, on a ce qu'on appelle les punchlines, c'est-à-dire qu'il faut trouver les mots qui vont vraiment avoir mais tu as déjà massacré quelques personnes sur Cactus, là. Wow. Je sais même pas. Et pourtant, j'ai jamais eu de plainte. Je crois que parce que la limite, elle est vraiment légère. À jamais trop dépassé. Non, c'est vrai. Parce que je veux pas être méchant. Je veux être juste piquant. Oui, mais ça pique, oui. Ça pique, moi, franchement, je l'ai pas. Mais moi, ça me dérange pas tant. Mais c'est vrai que tu le fais avec du goût. Je sais pas expliquer, mais c'est fait avec du goût parce que parfois il y en a qui le fait et c'est down-putting. C'est pas chouette. Et ça doit être avec les mots, mais c'est aussi quelque chose que tu dégages. Mais aussi, tu as des mimiques extraordinaires. Parce que je crois aussi c'est... Ah oui, tout fait partie de bien figure. sûr. Alors évidemment, le body language, c'est fantastique. C'est ça, c'est là qu'il faut beaucoup observer. Et c'est ça que je disais qu'on a des choses en commun dans la création. C'est que les mots ont une importance. Je crois que toi, tu aimes la couleur. Ouais. Et les mots, parce que je fais vraiment les mots. Voilà, c'est que les mots maintenant. C'est que les mots, que les mots maintenant. Les mots, la couleur, il y a quelque chose qui a un impact aussi très fort avec les mots. Donc, et quand tu veux faire parce que tu es acteur, mais tu es humoriste, ça veut dire que tu aimes bien faire les gens rire. Oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que si je fais pas rire les gens, ils se disent, qu'est-ce que... Moi, c'est la promesse que je viens. Je viens avec une promesse, je vais vous faire rire, asseyez-vous, payez peut-être. Oui, parce que tu aurais pu juste être acteur. Pourquoi faire rire? Je crois que je me suis rendu compte jeune que c'était une arme de séduction. Ah, c'est vrai que ça séduit. Hein.
Ben oui. Ah, moi, ça, c'est la seule chose qui me séduit. Oui. Moi, mon père avait beaucoup d'humour. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui me fascinait quand je le regardais comme ça au dîner. Et les gens étaient autour. Et je me dis, moi, je veux aussi Tu veux faire rire. Je veux faire rire aussi. Alors qu'il n'était pas du tout humoriste. Oui, mais il avait un diplomate. Oui. Mais il avait ce truc-là. Ça donnait une aura. Ah, c'est vrai. Moi, quand je vois... je dis toujours mon petit garçon, mais il a une tête de plus que moi, à 14 ans. Alors, quand je les vois en groupe comme ça, il y en a toujours un qui fait rire tout le monde. Ouais. Et tout le monde l'adore, quoi. Moi, j'avais une question je vais te poser un peu dans le même style. C'est, imagine you are at a special event. Who do you want to sit next to for the 3 hours? Meghan Markle, Yeah. Charlene de Monaco, or Kim Kardashian? I mean, nothing against these women, you know. I like to laugh. Yeah. So I think the one I'd probably laugh most with is maybe Kim Kardashian. But I don't know if I'd really trust what she would tell me, because she's just like yeah, it's a difficult one. Yeah. It's a difficult one. I mean, seriously, I don't, nothing against Charlene and Meghan. Yeah. Kim Kardashian is... she's but I mean, really, if we're going to have to go to that kind of person, I think Paris Hilton. Oh. I read her book. Mm-hmm. She's really interesting. Oh, really? Yes. And she's the pioneer. Oh, yeah. She's the pioneer. Yeah, she's the pioneer. Yeah. Kim Kardashian used to work for her. Mm-hmm. And then they did their own thing. Mm. But she's a very intelligent girl, very clever. Do you watch TV? I mean, you did a TV show. I did? Yes. Oh, you mean Dancing with the Stars? Dancing with the Stars. Yeah. Could you tell us about this? That was just the best thing in my life. You were amazing. Oh, thank you so much. That's very kind of you. Really? Do you know that I don't dance? I never danced. You should try. And but when you see Dancing with the Stars, it's like acrobacy, right? Yeah. I mean, it's more than dancing. And it was really good for me because it came at the right time. Mm-hmm. It was like magic. I think I did it for several reasons. One of the most important reasons is really I wanted to be able to go out there and again say, I don't care if I'm going to look like the biggest royal hippo in the world. If I'm going to be a hippo, I'm just going to be a hippo. Yeah. But I'll enjoy myself. Mm-hmm. And if I really look stupid, at least I tried. Right? Yeah. And so I was really proud of that because it was scary. It's live TV, huh? Yeah, it's live. Live. Wow. Okay, live. And so I'd never done this before. Also, your body, you don't know how it's going to, but you probably know that as a performer. Mm-hmm. You legs go like this. You're shaking and... Imagine that dancing. You can't have your legs like this. Okay, so all this, and to be able to gérer mon stress. Yeah. Le stress de pas oublier les pas, le stress de pas vomir au milieu de la performance parce que je suis trop nerveuse ou m'évanouir, etc. Il y a tellement de choses à gérer que si on peut faire ce programme, on peut tout faire dans la vie. Oui, c'est ça. Franchement, ça m'a donné énormément d'assurance en moi. C'était un merveilleux expérience d'équipe parce qu'on danse avec quelqu'un. Oui, il y a beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement. En plus, on choisit pas son partenaire, donc on est tout à coup d'un jour à l'autre avec un homme qu'on connaît pas, 8 heures par jour. Bon, heureusement qu'on sait très très bien à mourir de rire. Hein, à mourir de rire. Mais j'avais dit, écoutez, s'il vous plaît, vous me mettez avec qui vous voulez, mais il doit être drôle. Hein. On doit rire.
Et on a ri, il rigolait de moi tout le temps, mais tellement gentiment que c'était pas du tout pour enlever ma confiance, au contraire. Et puis il y avait aussi l'âge, je veux dire... j'avais l'âge des grands-mères des autres, hein, parce qu'ils avaient 20 ans, les autres. Donc, ça aussi, c'est se dire, il ne faut pas penser à son âge. Il ne faut jamais penser à son âge, parce que sinon, après, on ne fait plus rien. Exactement. Hein? Donc, c'était vraiment un exercice extraordinaire. C'était chouette, ça m'a vraiment fait du bien. Oui, et puis, c'était une manière aussi de te découvrir pour le public. Alors totalement aussi, différemment. de m'exprimer. Ah oui, c'est ça. Et c'était hyper dur au début, hein. Hyper dur. Alors, il me disait, mais imagine-toi. Parce que souvent, quand on danse, il faut montrer qu'on aime. Alors, imagine-toi. Mais là, ah oui, mais attends, je ne te connais pas. Moi, je ne sais pas. C'est difficile. Mais donc, c'est vraiment... c'est magnifique. Et alors, il faut juste se rappeler aussi que je l'ai fait pour qu'on parle de Make-A-Wish Foundation. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné beaucoup d'énergie à le faire aussi, parce qu'on a très mal, on veut pleurer parfois. Et je l'ai fait donc pour cette... charité, Make-A-Wish Foundation, et je m'occupais justement d'un petit garçon qui venait de passer une leucémie effroyable, hein, et il est très bien maintenant, et we made his wish come true. We made a party for him with all his family. He's English, who lives in Belgium since he was tiny, and so that was very beautiful because we mixed the performance, but also with the idea of helping Adam. And the last dance was for this little boy, with his favorite music, Eye of the Tiger, and just talking about it gives me shivers. It was just the most beautiful performance, but really the hardest. And actually, I lost on the fourth one, which was, I think, emotionally, it was just so tough for me to do it. I can imagine. Yeah, it was really tough. And is there any other foundation or NGO that you are working with? Yeah, I do. I've just started to help one that's called Warm William. It only exists, unfortunately, in the Flemish part of Belgium. Mais l'idée, c'est vraiment d'empêcher les suicides, les jeunes suicides. Okay. C'est donc aider pour des très jeunes. Hein, ça commence de plus en plus jeune, malheureusement, ces suicides. Ça se concentre surtout sur les adolescents. Donc de 18 ans, heureusement qu'on a pu l'avancer jusqu'à 23 ans, parce que souvent on dit jusqu'à 18 ans. Alors que ça peut... Mais au secours, quoi. À 18 ans, on sort, on est complètement paumé. Et donc c'est vraiment justement pour vraiment dire aux jeunes que d'avoir des problèmes, de justement partager sa vulnérabilité, etc., c'est de la force. Si on se fait harceler, il faut en parler. C'est la force d'en parler. C'est pas être weak. Et donc, et moi, où je rentre là-dedans, c'est que parfois, et souvent, les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer. Ils savent pas comment... Ils savent pas dire le problème. Parfois, ils savent même pas d'où vient le problème et pourquoi ils sont tellement depressed. C'est difficile à identifier. Oui, quand ils sont très jeunes. Non. Et donc, je fais des workshops avec la peinture et je leur fais exprimer une autre manière, c'est avec la peinture. Voilà. Tu parles beaucoup en famille. Vous êtes très... Oui, je suis très... Oui, je crois très fort en ça et je crois très fort à la communication. Moi, ça m'a beaucoup manqué jeune et c'est quelque chose qui est essentiel, c'est de communiquer. C'est pas facile avec les adolescents. Hein. Ah non. Non, surtout ils sont pas trop sur leur téléphone. Un peu, oui, mais oui, j'en ai un qui est très sportif. Pour ma fille est maintenant à 19 ans, donc elle est à l'université aux Pays-Bas. Donc ça va mieux. Mais quand même, le soutien, l'oreille, listening, c'est tellement important parce qu'ils sont tellement jeunes. Et il y a tellement, et surtout avec tous les médias aujourd'hui qui sont tellement négatifs. Exactement. Moi, je ne sais pas comment je ferais si j'avais. C'est trop, quoi. Moi, franchement, je crois que je ne regarde
Franchement, en tout cas, je me suis rendu compte je regarde pas beaucoup les infos. Non, non. Parce que sinon, je me dis, mais attends, mais là, je reçois que du négatif tout le temps. Absolument. Tout le temps. On voyage plus, quoi. Ouais, on part plus. On a peur. On a juste peur. On a peur, oui. Et imagine les petits, les jeunes. Ouais. Ils ont peur. Ils ont peur de leur futur. Ils ne voient plus de futur. C'est ça le problème. Toi, tu vois un futur pour les oui, jeunes? Moi, je vois. Vraiment, je vois. Pour tes enfants Oui, moi, je vois. Je suis positive pour eux. Bon, toutes les générations ont les downs, les problèmes. Ça, c'est rien. Il n'y a pas une génération qui n'a pas eu un problème. Mais oui, je crois que... je pense qu'ils vont se rendre plus en plus compte qu'ils sont terriblement manipulés par la presse, par les social media. Je crois qu'ils vont être moins moutons qu'on pense. Moi, je crois aussi, comme toi. Oui, qu'ils vont se rendre compte. Donc, ils vont devoir vraiment analyser, ils vont devoir vérifier, ils vont devoir prendre plein de... Parce que, justement, s'ils lisent les journaux, de lire plein de journaux différents et pas juste un. Exactement. Ça, on vit de plus en plus ça. Et puis, on le voit dans les médias, on va dire, sur le web, qu'il y a de plus en plus d'autres infos, d'autres sources d'infos. On est à une période de règlement de compte, quand même, quelque part. On voit avec les mouvements MeToo et tout que des choses qu'on disait avant, on ne peut plus laisser dire comme ça. Il y a beaucoup d'actions. Donc, je pense que, comme toi, ils vont... Ouais. Il y a beaucoup de vérités aussi qui sortent, que les gens ne peuvent plus faire n'importe quoi. Exactement. Donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de... On ne dit pas assez qu'on évolue quand même. Ouais. Il y a des choses positives. Mais oui, je trouve qu'il y a énormément de choses positives. Et que les gens peuvent être ce qu'ils veulent. Plus, je trouve qu'on accepte plus quelqu'un qui veut, je sais pas, homme, femme, tout ce qu'ils veulent, quoi. Oui, bien sûr. Donc, communication en famille, ça c'est quelque chose... If you had a magic power, would you rather see into the future for 1 minute or any date back in the time? Yeah. To maybe to change something? Yeah. You know, recently when I was told, do you regret, it's a bit like regret something or whatever, and I said, no, never. I don't regret. And then recently I thought, yes, now I know I do regret something. And when I was a teenager, I was so bad at school, and I had to change schools all the time. And I wish I didn't, because I remember one school called Marymount International School. It was a girls' school, and it was super international. I had my best friend was Nigerian, Aidiloba Ola, Sonali Gidwani, Indian, and a Spanish girl, and it was just beautiful relationships. And I still left it because I wanted to go and meet boys and wanted to go and take the tube in London, and I felt it so stupid to be in boarding school and all that. And so I never really finished a good school. I could have had international baccalaureate, and it's made me very insecure for the rest of my life. Very insecure not to have a good diploma and to have had long-term friends, because I changed all the time, so how could I make friends, right? Yeah. And I would have, if I could go back, that's something I would have liked to do. Do you want to be my friend? Yeah. Okay, will you? Let's be friends. Thank you, Cody. I'm so honored, especially you. My God. Thank you very much. Thank you, Cody. We good. We good? Yeah, we good. It was amazing and Thank you. Very interesting. Yeah. I hope you had a great time. I had a lovely time. Thank you so much. Thank you. I think I was happy to get to know you a bit more. Yeah, thank you. Yeah, it was really interesting. And I did it in English. English, My yes. first podcast I in hope English. people are not going to be so disappointed. No, we're going to put some sous-titres. Yeah. Et ça va être très chouette. Oui, parce que je pouvais plus m'exprimer. Mais oui, je pense que c'est ça aussi. Oui. C'était l'idée de le faire en anglais. Et voilà, c'était un nouvel épisode de notre podcast Ni chaud ni froid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller le découvrir sur toutes les bonnes plateformes.
Il suffit de s'inscrire. Abonnez-vous, mettez en commentaire plein de commentaires, ça va m'aider peut-être à m'améliorer. N'hésitez pas et à bientôt. Que des gentils commentaires, s'il vous plaît.